zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni. Ndikupanga being reactive, advocacy, reactive leadership, we are reactive to things, reactive relationships, reactive marriage. Kuyamba kupanga zinthu before zinthu zasokonekera kapena zinthu zikachitika ndokena unokhala machawi. I want as a country to am tikhale anthu amene proactive, amene tili proactive, tizipangiratu zinthu samakhale reactive, tizikhala proactive in a way. So akomitiwa parliament amene akufufuza mosogozedwa ndi nyamilandu ndinawo mafunso 5. Mafunso 5 awa chifukwa cha how complicated this issue is, ndapanga kuti 5 thematic questions. But to bring out the 5 thematic questions, singafuse mafunso 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ndikupanga comprehensive address. So these 5 questions will be asked using 5 figures, 5 individuals, figures as individuals, public figures. And who are those public figures? I'll ask those 5 questions using 5 people. President Alexious Kamangila, number 1. Number 2, Malawi Chilima, the wife of the late Saulos Chilima. Number 2, the General MDF Piri, Mr. Piri. Amene never mafuso osayamba digital kulesesa. Number 4, the Minister of Information and Local Government, Kunkuyu ndi Chimwendo. That's I'm describing them in one figure as a minister, a cabinet minister. That's the figure that I'm putting there. And then the final is the medical doctors that did the postmortem investigation. Is it pathologist and all those kind of things. So those are the 5 thematic areas. You are looking at the leadership, so president. You're looking at witnesses, so Malawi Chilima is a witness. And then you're looking at the army. He's a witness, but the army is at the center of all this, you know. And then you're looking at the Minister of Information, the one that was giving out information, and also something that Chimwendo said that was critical to the issue that relates to the whole shenanigan. And there I'll be asking questions, even the office of the vice president and the office of the cabinet, president and cabinet. And then you have now number 5, Madora Anaona is a Matupi. You know, it's one of the key pillars of kafufugu and in 5 minutes and to amena na fela kuti zinthu zimudi zinaenda bwanji. So ndikamafusa musabalalike mfanso mujedo balalika kuma tikufusa mafuso 5 through 5 thematic areas using 5 figures, 5 individuals, 5 public figures. Our president Kamangila, our former, who is now the former the former president, Malawi Chilima, the wife of the deceased, who I think she's a witness. You understand why she's a witness. Army General, MDF, so many questions. I will not even exhaust the questions. All these thematic areas, I could do a live for each thematic area. So that's why it's very complicated. This is only about ndizofunika ndi tukhana zo pansi kuma chifukwa cha nthawi zinthu zimakhaza mbizochita tingo susa papa kena kuti zigana ndikuipasa ntchito committee chakuti iziyang'ana zimene zizi. We don't want just committee onena kuti ingopanga basi zongonesera kugulu ngati akukwira ntchito pamene palibe chimene akupanga. Number 4, so we don't just want to criticize. Sifuna tingo azuzua kena kuti digire kayala kwise funa apase direction kuti fail kuganiza kuti mutapanga izi, you know, and this is ndikupanga after research, after thinking, after talking to people, after listening to people, zomwe amadandawa, zomwe anakhala kudandawa, what the report said and all those kind of things. Zinthuzi ndizofunika kuzunika ndipo ngati tikunena kuti ifeyo tikufuna chilungamo, then chilungamo sikuti tidikire kaye report chaitu tukindizana sisina end panopa ndi nthawi yoyonesa anthu amene akufuna chilungamo
nthawi yo makhala chenu kumanena kuti komiti kupanga chimene chifukwa chani komiti ipange ndi nthawi yake ndinoyo. Tisakhale anthu ngati anamwali 10 opusanja osakhala ndi mafuta osungira ngokhala ndi basa amene ali mu chikoloboyi chawocho. Tikhale ndi mafuta ena yake osungira. Tikhale ngati anamwali 10 ochenjera okhala ndi mafuta munyali yawo komanso osungira mafuta kuti mafuta awo akatha mwina akachedwa mkwatibwi tithe kuonjezera mafuta ena. Now ndisanayambe kufunsa mafunso ndikuuzeni maganizo anga. So report ikomvi maganizo anga ni maganizo anga. Investigation ikupangira kuti tiziwe zenizeni koma ine ndi maganizo ngakhale kuti pakuchitika investigation koma ndi zomwe ndikuganiza kuti zinachitika. Now the main thing ya maganizo anga cheni chomwe mungatole ineyo ndimakhulupirira kunena kuti ndege ija inachitika ndi ngozi. Ndimakhulupirira choncho. Ndimakhulupirira pama umboni amene ndili nawo ogwirika ndimaona kuti ngozi image inali ngozi. Mwina muyamba kutukwana dikirani kaye mumvetse. Komano ndimakhulupirira kunena kuti ngakhale inali ngozi pali zinthu zake zimene zinachitika ngozi chaitachitika zimene zimayenera kuti anthu anakanika kuti ngoziso ichitikeso. Panaliso negligence, criminal negligence, not just civil negligence, koma criminal negligence. To the fact kuti report ijata panga kana ipanga mosokoneza kana panga limit ma terms and conditions of the committee was the commission was limited blah blah. Despite whatever the report that they brought anthu ena amaina kumangidwa ku MDF, anthu ena ake ntchito imaina kutha ku MDF, anthu ena ake mboma amaina kuti ayanke bwinobwino pamaina kuchitika investigation because mukuziwa kuti ndi murder investigation kapena mwina msumaziwa zimezi. You know, this is a murder investigation. Murder investigation siyachi bwana. And this involved the vice president. This involved a military plane. It was a huge thing. Kuma timapanga mwachisawawa zinthu zathu zimene madani timapangira. Timapanga zinthu zathu mwachisawawa amalawi. And timapanga we tolerate mediocrity. And we actually celebrate mediocrity. Ndikunena kuti pa report yomwe inali yosagwira ija. Report yomwe ija yosagwira ija. Anthu ena akamaina kumangidwa, anthu ena akamaina kuchosedwa ntchito munjira zosiyana ma department mosiyana. Komanso timaina kunena kuti tiunguze kunena kuti why were we having this plane in the context it was? Kodi drama zimene zimaipitisa ku MDF for the last 3 years zakhazi kupita kuti kodi drama ku MDF zimayenda bwanji? Tikhala bwanji opanda ndege zogwirika bwinobwino ngati dziko? How don't we have proper jet? The report imaina kubasula by now 2 years later timaina kukhala kuti kodi ku MDF zasintha panopa kuti mpeze mukapeza kuti it's worse. The MDF is poor, you know. Panopa MDF ndiyo sauka pa nkhani ya zipangizo. Koma ndrama chiyikireni ku MDF. Ndrama za ku MDF zikumapita kuti kwa mahule majena akuthera ndrama kwa zimene ndikuyenera kumapanga zinthu zi osango kamba zapa mwambamba basi eti ndi chisoni Chilima anthu ozizira anthu opepera like you are just focused on very zobit. Ambuye Yesu ananena kunena kuti Jesus said lolani akufusiyana akufaikana akufa ukauka. Samanena kuti sama khale ndi chisoni kapena sama khale ndi anzathu akasiferedwa kapena tikaferedwa tisadeke. There was something that Jesus was trying to communicate. Kuti moyo wathu usamapange base oni za anthu akufa. Tiyangane nozalero, tiyangane za kusogolo, zinthu imfa ya Chilima ija. It is sunte ndikuti pangisa kuti kodi how do we prevent what happened? Kodi chimene chachitikire ni Chilima. Chibwerena achakwera kunena kuti ndege yagwa ndipo amwalira onse. Chomwe chachitika chosiyana in this country ndija. Ku MDF kuja chimene akonza chosiyana. How are they doing things different? Nothing. And you are saying, hey, let's do another commission of inquiry. Okay, the commission of inquiry mena pangeja. Yo mena lios yodi ina ma gaps blah blah blah. Koma zimena na pesa zija. What has the country worked on? Uchitsiru rwama ndikamana mana nditsiru we are stupid. Ndifanthu pepe ndipamene we are sleepy, we sleep.
Like, I look around and I'm like, where are the others? Moto amati ndi ndambo mozimira moto ndambo mozimira moto wa Malawi ndiutiwo pankhani ya za governance, pankhani ya accountability, because the problem that we have in our country, I keep on saying this for the last 3 years, 5 years, 7 years, I've been saying the main issue in Malawi is accountability. So accountability, it's broad and it addresses all that. You can't talk about rule of law without accountability. So the issue is accountability. So no accountability. You do an election, and now one is arrested, no one is held accountable. Ndege igwa chanchani inachitika ngozi koma panali season the stage was poor, blah blah. No one is held accountable. You go on mubanga, you don't do. So we are good at assessing, we are good at analyzing. Action zero lomvesa isoni. We just do the 2 A's. We don't do the 3rd A, which is action. Ndabuza nizomwe ndikuganiza ine kuti maganizo anga ndonena kuti negligence nali ngozi koma anthu amene akupangidwa held accountable for the negligence, criminal negligence. But I have a theory yonena kunena kuti anthu aja imeja sinali ngozi. Chilima ndi anthu ena aja anachita kuphedwa ndi zigawenga. That's a theory that I have. I'm yet to prove that. I raise my hand. I'm yet to prove this theory, but it's a theory. And the theory is simple. I'll not waste time but because it's a very sensitive issue, I'll be very quick. The theory is that, the theory that I'm investigating is that the night before, pajaima konzedwa ndegeje inaita nyamula thupi laka sambala. The night before, mene muja munalo wazigawenga mndege mene muja. Ndipo ndege mene manyamuka anthu mene maijambula muja. Mndege muja munali zigawenga zidabisa mu cockpit. Zidabisa mndege muja. Itango nyamuka ndegeja inajini manambira kukhida pompo. Ndegeja itango nyamuka. That's my theory. That's the theory. I'm investigating this theory. Izizi kodi ndikamaziona chifukwa ineyo ndikamafufuza anthu amene amacheza ndi Chilima, anthu amene amanena ndi Chilima ankadumpha mu ndege using parachute. Ndege ija ndikuzozoti meja ya sika imayenda ndi ma parachute. Ukaona mmene inayendera ndikamayang'ana route ija ili na mmene inkayendera ndege ija inkangozungulira. Sungapangira sense kuti mmene inazasikira ndege how. And you see around a vice president and security mene muja awiri atatu amene amaina kupanga project, but everyone else, including the pilots who were military people, in terms of emergency, amaina kumpanga cover the principle, amaina kumpanga protect Chilima. Kapali impact amzungulie Chilima uja amteteze. That's how we trained. There are a lot of things that don't make sense in that investigation and all that. So the theory that I'm investigating is that the plane had criminals when it was starting off, and and that's where my issues. I mean, in something I'm listen to this but that's a theory, and anyone is entitled to have a theory. Anyone is entitled to have a suspicion, and that's my suspicion. But my belief, let's go now to the 5 thematic questions that the committee or parliament, what on Yamilandu does in Zaga, we now banga focus on. Choyambirira, nanena mundifusa, wala mandifusa, kugwisa nshido the president. 1, President Chagwera lied to the nation. The committee has to ask the president, why did he lie? Why did President Lazarus Chakwera lie? Because this is a very critical point, and it will open cans, a can of worms. There are say, it will open again. Zitu usazambili. Chakwera wena for because you find out niza zigo. So Chakwera na niza zigo zambili mbili. Therefore, so remain around to now the Chakwera. Afuso now why did Chakwera lie to the nation? There are so many things that they did lie.
and ngati iye sankandamizidwa, then the committee has to follow up with ankamnamiza Chakwera ndani. And amene anamnamiza akwena akhale ndi zifukwa zimene anamnamizira. When there is lack of leadership, lies lead the people. When there is lack of leadership, lies lead the people. Ndokuzani lie mozi. For the pali zambiri mbili zimene ngazitanga so koma napanga share a lot of videos on my page. We should just see ngozi jeta chitika zimene yankula Chilima. I mean zimene yankula Chakwera. What Chakwera said, menanka yankulira, there are a lot of demeanors. There's a lot of information that he gave out without saying a word. Ine kumango muona Chilima Chakwera uja mena yankulira zam kusowa kwa ndege. Chakwera uja amaziwa zambiri than what he was able to say. Now is the time, he's no longer the president, he has to tell us what he knew, what was going on. Because he knew so much. And Khani ya kusowa kwa ndege, I don't think it surprised him. From my observation, he wasn't surprised. So I was looking at Chakwera when he was muone video ya Chakwera. Mena mafoto was kuti ndege ya sowa kumano tukufufuza tapanga chanja. He didn't seem shocked. So for me, I listened to the person, ni mamumvetsera kuma ni mamuyangana so samaoneka udabwa. You know the body is crazy. When you make communication, the words communicate 30%, but the body gives 70%. So the ulilani chinsisi chimene amaloya timagwisa nchito. Good lawyers, they listen to you, but they look at your body because your body communicates 70%. Body language is very critical. Chakwera mena mafoto kuza unena kuti ndege ya sowa ya vice president mene mna ya vice president samaoneka udabwa, samaoneka shocked, samaoneka kuti wazingwa, samaoneka kuti and that's my observation. So the committee ikwena kuti mukhazike pansi afotokoze bwino iniyo mukuninga kuti sizinazo kudabwisana kuti ndege ya sowa kuti ndege like this is my as a prosecutor, as a lawyer, as an examiner, a cross-examiner, that's what I would ask. Because I looked at his body when he was speaking to me. I was listening to his voice, but I was looking at his body. When there's lack of leadership, lies lead the people. Let's remove what the body was communicating to what we were saying. He said, one clear lie. The whole nation knows he was lying. He said, Anaona aupanga report kunena kuti taseka kae asilikali achuka kae asiya kae kupanga kufufuza nkhani asiya kae kuwafufuza anthu acha tapanga break kae tibwera mawa. Is it in Zaboza? But when you're saying it is in Zaboza, he says I've specifically indicated that asasiye kuspanga search. So no, ngati zinthu zinali Zaboza. How do you give an order kuti anthu asasiye kupanga the search? Should not stop the Chakwera is down. Like ineyo ndikamabanga observe zinthu. That guy was down because if there was no decision to stop the search, if there was no why did you have to give a specific? Why did you have to give a specific? The committee in Nchito Yambiri, that's the first thematic area. The president, Chakwera, Lazarus Chakwera. Lack of leadership results into lies leading the people. The second person that the committee has to pay attention to is Malawi Chilima, the wife of the late Dr. Saulos Chilima. Dr. Saulos Chilima, they say SKC. Ndikubweleza kuti pali anthu ena ake
amazaoneka ngati ankamkonda Chilima, ankata ndani. Koma reality, sinimaona kuti they don't come out clear kuti chikondi chanu cha Chilimayo. Chilipatipo because samaonesa kunena kuti they really want the truth to come out in this case. Because anthu amene anthu ayutm, amene manena lumakonda Chilima, if you wanted to bring out the truth, you didn't even have to wait for the government, you didn't have to wait for Chakwera, you didn't have to wait for APM to be in power, then for TPB, then handle investigation. You were going to organize yourselves ndikupanga investigation, ndikupeza anthu independent investigation, private investigation is possible. I don't believe you. Sinesima ukukhulupirani mukamanena kuti hey, we want the truth. Hey, I don't believe you. Chifukwa you don't need someone else to lead you to find the truth. When you want to search for the truth, you look for the truth and you find it. And family mayasa magendu, where are you? Where are you? And family manena unena kuti ife tikuzua zimene zinachiti nthawi ija ndinoyo. Nthawi yotuluka yo manena unena kuti tindi information. Ambuye a Bishop Thomas Nsusa. Mumayankhula mo takasuka nthawi inayo moopa anthu ankafuna kupanga chipongwe. Ambuye Thomas Nsusa akuyenera atani akapereke umboni. We know exactly. Thomas Nsusa was close to Chilima, so he might have information. Ambuye Thomas Nsusa. Is that you're hiding now? How in Jayagwan? We are antu ajipamaso. The Makamba's second thematic question using Mere Chilima as a witness. When you look at what happened, Chilima ndimere or Saulos ndimere anapita ku Japan. I hope anapita ku Japan, then they came back. Hani ali leadership iso. Zima zikuoneka kuti Chilima kupita ku Maliro anachita kupanga delegate kuti apite ku Maliro Africa Sambala. Amene mpanga delegate ni ndani? And why did they let Chilima go? Munthu kuti anayata choka kutali watopa and all that. You know, there is some things that have to be Kani ya papa ya manage Chilima ndionena unena kuti when you are doing a murder, this is a murder investigation, by the way. No, you know, I don't mango investigation. No, this is a murder investigation. When there is death has occurred and you are doing an investigation, it's a murder investigation. And I wonder why no one in the public has brought out this issue. Could you imagine the murder investigation? Even, you know, it's a murder investigation. If you are ukamabanga kafukufuku ndo kuti pankanipo anthu anamwalira anthu amene anamwalira detained, including the vice president, or 9 people died. Imene yo ndi murder investigation ka. Oh yeah, we know ka mpanga clear kunena kuti ndani Mary ndi Saulos anapita ku South Korea. Okay, so these guys went to Korea. When they came, according to plan yobida kumalira alafu amina makaina kwakwera ndege Mary amena kwera down ndege, but Mary did not go. That's the point of investigation. Why? Mary is a witness. There's a suspicion. So when there's murder, muntu akamwalira, it doesn't matter muntu amene anyone becomes a witness, especially the people close to the person. Hello? When there's death, it was Korea, yes, and in a bit of South Korea. When there's death, everyone is a suspect, including the people close to the person. Come on, to waste my emotions. Mary Chilima is a suspect in the crash. That's the question. And Mary should tell
And apa palibe sonkhani yekuti ndaluza wachikondi wanga, ndaluza mamuna wanga. That we know. And we are sorry. But we are investigating the truth. When you are saying for the truth, you leave the emotion, the hate. And in fact, zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko manu momwe zisamakuponyeni.